Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Excellences, Mesdames, Messieurs les orateurs et les participants à cette conférence internationale, je vous apporte ce soir les salutations et les remerciements des autorités de la République et du canton de Genève. Comme cela a été le cas depuis plusieurs années, je confirme le soutien de Genève à la cause que nous défendons tous. C'est un plaisir et une fierté pour notre canton d'avoir accueilli ces journées de conférence et d'en avoir été le partenaire. Nous avons activement participé à leur organisation parce que nous partageons les préoccupations qui ont été exprimées durant ces 2 journées. Oui, les changements climatiques entraînent des conséquences graves pour la santé et la vie de nombreuses populations sur notre planète. Genève aussi, nous travaillons à apporter notre modeste contribution à cet effort, notamment dans le domaine de l'écologie industrielle, thème de ces 2 journées, car nous sommes convaincus qu'il est utile de promouvoir des concepts, il est important avant tout de les concrétiser. À l'issue de cette conférence, je vous souhaite de garder courage et créativité pour maintenir le cap vers un avenir durable pour la planète et pour tous ceux et celles qui y habitent. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie encore pour votre présence à Genève. Merci. It's been 2 days of very intensive work. I will be missing this wealth of intellect, of wealth of input, knowledge and experience. Practically in the majority of contributions, we heard one tune, that without changing of economic model, we will not be able to cope with these problems. And this is correct, but for me it's always a big question. Who is going to design this new model? That reminds me an old joke about the economists. The question is how many economists is needed to change the bulb, electric bulb. The economic answer to that is we do not need to change the bulb. All the conditions for lighting do exist. So actually, when you talk to mainstream economists, when you talk to the politicians, the answer is usually, okay, we need growth. Without growth, there will be no jobs. Without growth, there will be no fight against poverty. Without growth, we will not improve environment. It's a lie, because growth has stopped providing jobs. I might tell you with the figures at hand that the people without job, the numbers of people without job today is much bigger, much higher than even 40 years ago. Growth has stopped providing wealth for the people. It has stopped to contribute to the digging people out of the poverty. We need totally new thinking about economy. And that's where I want to touch the recommendations of this conference. I think this conference provided an extremely interesting input. The biggest idea here is that the recipe, how to move ahead, should be consistent with the challenges, with the drivers of modern world, and with the comprehensive nature of these challenges. This conference has provided a lot of interesting inputs. I've been listening with genuine interest. I do not remember recently a conference so charged, not just with information, but with this systemic approach and solutions. Everything will depend now how we deal with what we got because of this conference.